Okay, so I guess the recording has been started. Uh, so in the previous session, we actually discussed about one curve fitting technique. That's the interpolation, right? Uh, in the previous session, and in today's session, we will discuss about regression. Okay, uh, the technique of regression. We will consider linear regression and polynomial regression. So if you can recall, in case of interpolation, we also discussed about these two techniques, linear interpolation and polynomial interpolation. And in case of regression, we will do the same. So just to uh, give you a small review about interpolation, because interpolation and regression, these two techniques are pretty much similar. So I'm just going through a small overview for interpolation, and then we will move on to regression. So in case of interpolation, the task we had to do is that we have been given a data set, right? We have been given a data set of x and y. So are the x variable is our independent variable and the y is the dependent variable. And as we discussed, let's assume that we were conducting any experiment for physics or chemistry. And by changing the value of x, as x is the independent variable, by changing the value of x, we observe or we record the data for y. ঠিক আছে, আমাদের ইন্টারপোলেশনের আইডিয়াটা এমন ছিল যে আমাদের একটা ডেটা টেবিল দেওয়া আছে। ডেটা টেবিলটা আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম, যে ধরেন আমরা একটা কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতেছি, ফিজিক্সে আমরা যেরকম এক্সপেরিমেন্ট করতাম বা কেমিস্ট্রিতে আমরা করতাম না, তো ওইখানে আমরা এক্স এর ভ্যালু ধরেন আমাদের কোনো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, তো এক্স এর ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে করে আমরা ওয়াই এর ভ্যালুগুলো অবজার্ভ করতাম, বা ওই যে আমরা ডাটা টেবিল ফিল আপ করতাম, তাই না? এক্সপেরিমেন্ট যে আমরা করি, যে একটার ভ্যালু আমরা চেঞ্জ করি করে আরেকটার ভ্যালু আমরা রেকর্ড করি ডেটা টেবিলে, তাই না? যেমন ধরেন আপনারা এই ট্রিপলের এক্সপেরিমেন্ট যেগুলো করতেছেন, হয়তো আপনার কারেন্টের ভ্যালু বা ভোল্টেজের ভ্যালু চেঞ্জ করে করে অন্য একটা চেঞ্জ রেকর্ড করেন, তাই না? তো ওই ধরেন যেটা আপনি চেঞ্জ করতেছেন ওটা আমাদের এক্স, আর যেটা আমরা রেকর্ড করতেছি ওটা আমাদের ওয়াই। তো আমাদের এরকম একটা ডেটা টেবিল দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো উই হ্যাভ বিন given this data table to apply the idea of interpolation. So what was interpolation? Interpolation was that in case of experiment, we actually consider about some certain points, right? Like we have considered a data at x equals 1 or x equals 2, 3, 4, this type of data. But we may need to find the value of y in between this given data. Like here we have the value of y for x equals 2, and we have value for y for x equals 3. But if we are asked to find the value of y at x equals 2.5, then we will apply the technique of interpolation. ওকে, মানে আমাদের এমন একটা ভ্যালু এক্স এর ভ্যালুতে জানতে চাওয়া হলো যেটা ডেটা টেবিলে নাই। আমরা তো এক্সপেরিমেন্টের সময় সব ডেটা রেকর্ড করতে পারি না, তাই না? তো ধরেন 2 এর জন্য আমার ডেটা আছে, 3 এর জন্য ডেটা আছে, কিন্তু এই 2.5 এর জন্য তো ডেটা নাই। এই 2.5 এর জন্য যদি ডেটা কত সেটা আমাদের বের করতে হয়, তখন হচ্ছে আমরা ইন্টারপোলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি, যে ওয়াই ভ্যালুটা কত, x equals 2.5 হলে y ভ্যালুটা কত। Similarly, we have data for x equals 5 and x equals 6, but we don't have the data for x equals 5.8. So we can apply the idea of interpolation to find any value uh, in between of our given data points. Okay, interpolation মানে মাঝখানের কোনো একটা জায়গায়, ইন্টার মানে তো মাঝামাঝি, তাই না? তো ইন্টারপোলেশন মানেই হচ্ছে এটা, যে আমাদের যে গিভেন ডেটাগুলো আছে তার মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় ডেটা খুঁজে বার করা। So we applied the idea of linear interpolation. So in case of linear interpolation, we considered small straight lines. Like for this given data point and this given data point, we considered this small straight line, and here this small straight line. So we considered all the straight lines, and whenever we have to find the value of y, let's assume here the yp for any given xp, then we applied the idea of interpolation and we derived the equation how we can find this. So it was the equation how we can find the value of yp for any given xp, right? So, and similarly, we also had the idea of polynomial interpolation. So in case of polynomial interpolation, our curve will not be a line, a straight line, rather it would be a curved line. Okay, so in case of polynomial interpolation, the line that we are going to fit
will pass through all these points, all these given points, and it would be a curved line. Okay. So also we had an observation of the coefficient, how we can determine the yp for any given xp in case of Lagrange polynomial. The Lagrange polynomial was the uh, polynomial interpolation uh, technique. So, and then we went through the MATLAB codes. I tried to explain, and the codes are provided. Okay, so uh, these were the techniques that we learned about interpolation. And today we will discuss about regression. So the idea of regression is pretty much simple and similar to uh, interpolation. So if we have a basic idea, then regression is nothing difficult. So the key difference between interpolation and regression is that uh, for regression, okay, let me copy the graph from the previous lecture. For regression, the curve that we fitted were passing through the data points, the given data points, passing through exactly with the given data point. But in case of regression, the curve that we will fit will actually think about minimizing the error. Okay, so let's have a comparison first, then we will go to regression. So in case of interpolation, we consider that our data points are error free. So error free data points means that uh, all the points or all the readings are exact or accurate. Okay, so our data points are error free. So we considered a curve that passes through the data points exactly. Those exact data points. Okay. But in case of regression, the key idea is that our data points are erroneous. So whenever we are performing an experiment, uh, we are not confident about our readings or observations. So in this case, we will apply the idea of regression. So our data points are erroneous. So we will consider a curve that will minimize that error. ওকে, সো লেটস ড্র আ কার্ভ অ্যান্ড ডিসকাস অ্যাবাউট দিস থিং। তাহলে আমি যেটা বলতে চাইলাম যে ইন্টারপোলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে ডেটা পয়েন্টগুলো ছিল, সেই ডেটা পয়েন্টগুলো ছিল হচ্ছে সব এরর ফ্রি, মানে একদম সুন্দরভাবে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারছি, আমরা এরকম ধরে নিচ্ছি। তো এই জন্য আমরা যেই কার্ভটা ফিট করছিলাম সেটা আমাদের একদম এক্সাক্ট ডেটা পয়েন্টগুলো দিয়েই যাচ্ছিল, তাই না? বাট রিগ্রেশনে আমাদের ডেটা পয়েন্টগুলো হচ্ছে এখন এরোনিয়াস, তার মানে আমরা যেই এক্সপেরিমেন্টটা করলাম সেই এক্সপেরিমেন্টটাতে এখন আমাদের রিডিং গুলোর ব্যাপারে আমরা অতটা কনফিডেন্ট না। হ্যাঁ, আমাদের রিডিং গুলো ভুল থাকতে পারে। তো ভুল যেহেতু থাকতে পারে, কাজেই আমরা যেটা করব, আমরা একদম এক্সাক্ট পয়েন্ট গুলো দিয়ে কার্ভ ফিট করব না, বরং আমরা যেটা ট্রাই করব যাতে করে আমরা যেই কার্ভটা ফিট করব তাতে এরর মিনিমাইজ হয়। আচ্ছা, জিনিসটা কেমন? লেটস এক্সপ্লেন দিস থিং বাই ড্রয়িং আ কার্ভ। সো লেটস অ্যাজিউম this is our x and y axis. Let me copy that curve. Give me upper hand. So let's consider this curve. Okay, so this curve was for interpolation, right? So in case of interpolation, if you look carefully, then you can see
that our curve is passing through all the purple colored data points, and these purple colored data points have been observed in the experiment. So our blue color curve, that is this curve, is passing through these purple color points, and these purple color points are given in our data table. So our curve is exactly passing through these points. But in case of regression, as we mentioned, our data points are erroneous. So the table that we get in case of regression is not exact, or our data is erroneous. So the curve that we will try to fit, let's copy this curve, we'll try to minimize the error rather than passing through the points exactly. So if I remove this blue color curve, so we have been given this purple color data points from any experiment, and now what we have to do is that we have to fit a curve that will minimize the error. So let's assume our curve might look something like this. Uh, our curve might go in this manner. So in this case, the curve that we are getting are not passing through the data points exactly. Rather, it will try to minimize the error. So this blue color curve is our fitted curve from the data point, and these purple colored points are this given x and y. Okay, so that's the key difference in case of regression and interpolation. ঠিক আছে, আমি আবার একটুখানি বলি তাহলে। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের রিগ্রেশন আর ইন্টারপোলেশনের মধ্যে মূল তফাৎ যেটা, আমাদের ইন্টারপোলেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে গ্রাফটা পাবো, হ্যাঁ, সেখানে আমাদের এই যে গিভেন ডেটা পয়েন্ট এক্স ওয়াই এর যে গিভেন ডেটা পয়েন্ট, সেগুলো এরর ফ্রি। কাজে আমরা যে কার্ভটা ফিট করাবো সেটা একদম এক্স্যাক্ট। দেখেন আমাদের এই পার্পল কালার ডেটা পয়েন্ট গুলো দিয়েই পাস করছে, কারণ এখানে তো আমাদের কোনো ভুল নাই ডাটাতে। কাজে ভুল নাই যেহেতু, কাজে আমরা ঠিকঠাক ভাবে একদম ওই ডাটা পয়েন্ট গুলো দিয়ে গ্রাফটাকে পাস করাই দিছি। কিন্তু যখন আমরা রিগ্রেশনের কথা কনসিডার করতেছি এই ডান সাইডে, তো তখন আমরা তো বললাম যে এই যে আমাদের পার্পল কালার ডেটা পয়েন্টগুলোতে ভুল আছে, মানে আমরা ঠিকঠাক ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি নাই। এই জন্য আমরা যেটা করব, আমরা এই যে কার্ভটা ফিট করাচ্ছি এখন, এই নীল কালারের কার্ভটা, এই কার্ভটাকে আমরা এমন ভাবে ফিট করাবো যাতে করে আমাদের এরর মিনিমাইজ হয়। তো এখন কথা হচ্ছে এরর বলতে কি বুঝি, তাই না? আচ্ছা, so now we will discuss about how we can minimize the error, or what we are actually defining as error. Okay, so uh, we will discuss about two techniques in case of regression, as previous, that we will first discuss about linear regression, and then we will discuss about polynomial regression. So let's consider the idea of linear regression first, and then we will go for polynomial regression. Okay. আচ্ছা, এই পর্যন্ত যতটুকু বুঝলাম এটা কি বোঝা গেল নাকি বোঝা গেল না বলেন তো? মানে রিগ্রেশন আর ইন্টারপোলেশনের মধ্যে তফাৎটা কি বোঝা গেল? আচ্ছা, যদি না বোঝা যায় তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ। যদি মনে হয় যে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ। কারণ প্রশ্ন না করলে তো আর কি আমি বুঝবো না কোথায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে মূল আইডিয়াটা হচ্ছে এইটাই যে এক জায়গায় আমাদের কার্ভটা একদম ডেটা পয়েন্ট গুলো দিয়ে এক্স্যাক্টলি যাবে, আরেক জায়গায় আমাদের ডেটা পয়েন্ট গুলো দিয়ে এক্স্যাক্টলি যাবে না, বরং আমরা ট্রাই করব যে আমাদের ডেটাতে যেহেতু এরর ছিল, তো আমরা এরর গুলো মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, ওকে। সো লেটস মুভ অন টু লিনিয়ার রিগ্রেশন। সো আই উইল গো টু লিনিয়ার রিগ্রেশন ফার্স্ট। So in case of linear regression, we will fit a straight line that will minimize the error for the given data point. So let's assume we have been given this data table. So the idea of linear regression is that we will fit a straight line.
we will fit a straight line that will minimize the error for the given data points. So let's assume we have been given this table of x and y. So x is our independent variable and y is the dependent variable. So let's consider we have been given n data points. So let's assume this is x1, this is y1, this is x, the second one is x2. These values are given. Okay. Okay, let's consider these with some starting values, then it would be easier. So let's assume this is 1, this is 2, 3, 4, and let's assume this is 10. And for x equals 1, we have y 5.2. For 2, y value is 2.5. For 3, it is let's assume 1.3, and it is 4.9, and so on. And here let's assume we get 5.0. So if we plot these data points, so this is our y-axis and this is the x-axis. So this is x and this is y. So we are going to plot these given points. So this is x equals 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Let's assume this is 6. So for x equals 1, let's assume we are getting the y values as 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so for x equals 1, we are getting 5.2. So let's assume this is the 5.2 data point, our first point. And for the second one, we are getting 2.5. So let's assume 2.5 is here. Then for 3, it is 1.3. So let's assume the straight line is here. Then we have 4.9. So 4.9 is close to 5. And then 5. And then let's assume we have another data point at x equals 5. So this is 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4, 5. Let's assume at x equals 5 we have another data point that's here. So now what we have to do is that we have to fit a straight line. As we are discussing about linear regression, we have to fit a straight line that will minimize the error for these given data points. So our straight line might go in this way. Like we may consider a straight line that may go in this way. Okay, so it would be our straight line for the given data points. And by the term that we are mentioning, that we are willing to minimize the error, right? So now we will calculate the error for each of the data points. So this is our fitted curve, or this is our fitted line. We have fitted this straight line with the given data points, and now we will calculate the errors and actually determine the coefficients for this straight line. Okay, তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এই যে আমাদের পার্পল কালারের পয়েন্ট গুলো দেওয়া ছিল, এগুলো তো আমাদের যে আমরা ডেটা টেবিল থেকে প্লট করলাম, তাই না? আমাদের এগুলো দেওয়া আছে যে x equals 1 এ 5.2, তারপর x equals 2 তে 2.5, এরকম করে আমাদের গিভেন ডেটা গুলো দেওয়া আছে। এখন আমরা তো বললাম যে আমরা যখন রিগ্রেশনের কথা বলবো তখন আমরা এরর কনসিডার করব। কাজেই আমাদের যেই স্ট্রেট লাইনটা আমরা ফিট করব, যেহেতু আমরা লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে কথা বলতেছি, আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ফিট করব, যেই স্ট্রেট লাইনটা এমন ভাবে যাবে যাতে করে আমাদের এরর মিনিমাইজ হয়। ঠিক আছে, স্ট্রেট লাইনটা এমন ভাবে যাবে যাতে করে আমাদের এরর মিনিমাইজ হয়। তো এখন এরর আমরা কিভাবে মিনিমাইজ করব, বা এরর বলতে আমরা কি বুঝাই? এই যে আমরা ব্লু কালারের স্ট্রেট লাইনটা যে আঁকালাম, আর এই যে আমাদের গিভেন ডেটা পয়েন্ট গুলো আছে,
এদের মধ্যে ডিফারেন্সটাই এরর। ঠিক আছে, এরর কয়েক রকম হতে পারে, এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা এরর, অথবা এররকে আমরা আরেকভাবেও ডিফাইন করতে পারি, মিন স্কোয়ার এরর, যেটা আপনার নাম হয়তো শুনেছেন। ওকে, সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য এরর্স নাও। সো উই হ্যাভ fitted this blue colored straight line, and we are provided with this purple colored given data point. So error, we can define error in several ways. Okay, one type of error might be uh, absolute error. Okay, one type of error could be the absolute error. So the definition of absolute error is that we will consider the y estimated minus the y actual, and we will take its absolute value, modulus. ঠিক আছে, এরর বলতে আমরা কি বুঝি, যে আমরা এস্টিমেট করতেছি যেটা, বা আমরা যেটা আন্দাজ করতেছি আর যেটা অ্যাকচুয়াল ছিল, এদের মাঝখানের তফাৎ, তাই না? এরর বলতে তো আমরা সেটাই বুঝি স্বাভাবিকভাবে। এরর মানে হচ্ছে আমার আসলে কত ছিল আর আমরা কত পেলাম, তাই না? এই দুটার মাঝখানে ডিফারেন্স। তো অ্যাবসলিউট এরর বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে যে এইটাই, যে আমাদের এই এস্টিমেটেড ভ্যালু থেকে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর যে ডিফারেন্সটা, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এস্টিমেটেড ভ্যালু অ্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, and we will consider its modulus. Okay, so we are actually considering the value only, so we are taking the absolute sign or the modulus of this thing. So this is one way to define error, the absolute error. And there is another way, or there are several ways to define error actually, and one of the most common techniques to define error is that the mean squared error. Okay, so this is the absolute error, and we can consider the squared error as, let's define one more thing, that's the squared error. So the squared error is we are actually considering the y estimated, and we are going to subtract y actual and take its square. So this is the squared error. Okay, so from the estimated value we are subtracting the actual value and taking the square, whole square. So this thing is called the squared error. And now we will define the mean squared error, MSE. You will hear this term more in your further studies. Okay? The technique of mean squared error is a very common technique to determine error for any given curve or any given data point. ঠিক আছে? So we will define the mean squared error. So in case of mean squared error, what we will actually do is that we will consider the error for each of the data points. So this is the mean squared error. Let's assume for this data point, this purple colored one is our actual value, and this blue colored, the point on the blue colored one is our estimated value. So we have to consider their difference. So if I consider their difference, the difference in their y values. So this purple colored one gives us the y actual, and this blue colored one gives us the estimated value. And we are actually considering this difference. Okay, let me zoom in a bit, then it will be easier for me to explain. So the thing that I'm trying to explain is that the y value for this purple colored point is our actual value. So this is our y actual, and the point on this straight line, the curve that we have fit using this point. So we are getting this thing, this point on this straight line, and if we consider the y value, so this y value is actually our y estimated. This y value is the y estimated.
So if we subtract the y actual from the y estimate, we will get the error, and then we will have to square that term. So if we subtract, then we will actually get this portion, right? We will get this portion, and we will square this term. So let's consider this is the y actual for the first given data point. So we are considering is y1. Let's consider y1 actual, and this is the y1 estimated for the first data point. And similarly, we can determine the same sort of things for the second data point, for these purple colored data points. So for these purple colored data points, we have been given the actual value. So this is the y2 actual, this value is the y2 actual. And if we want to consider the estimated point, so what we have to do, that we have to consider a perpendicular at x equals 2. So if we draw a perpendicular at x equals 2, it will intersect on the graph at this point. So this y value would be our y estimated 2. So this point is the y2 estimated. Yes, any query? Okay, I guess attendance. Okay, so if anyone want to give your attendance, you can just write your student ID in the chat box. Okay, so this is the estimated value for the second data point, and similarly we can calculate the error. So in case of this data point, this is the actual, this is the estimated value, and this is the actual value. So the error would be the difference. So it would be the error, and we can square this term. If we take the difference, and then we can square this term to get the squared error. And similarly, we can do this thing for the third one. So for the third data point, this is the actual data. So it would be our y3 actual. And if we consider our fitted straight line, then we will get a point here. And if we consider the y value, then this is our y3 estimated. So if we take their difference, so if we take this difference, we will actually get the error for this third data point, and then we will have to consider squaring it to determine the squared error. ওকে, তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, এই যে ধরেন আমাদের এক একটা যে ডেটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, এই প্রতিটা ডেটা পয়েন্টের জন্য তো আমরা ওয়াই ভ্যালুটা জানি, তাই না? এটাই তো আমাদের ওয়াই অ্যাকচুয়াল। আর আমরা এই স্ট্রেট লাইন থেকে ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা পাবো, হ্যাঁ, স্ট্রেট লাইন থেকে ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেম এক্স এর জন্য, মানে যে এক্স ইকুয়ালস 1, লেটস এই সেম এক্স এর জন্য যে ওয়াই ভ্যালুটা পাচ্ছি। তো এটা কিভাবে পেলাম? যে আমরা এখান থেকে যদি একটা পারপেন্ডিকুলার কনসিডার করি, তাই না, একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে আমাদের ব্লু কার্ভটাতে যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে, তো ব্লু কার্ভটাতে এইখানে ইন্টারসেক্ট করতেছে, এই যে ওয়াই ভ্যালুটা আমরা পেলাম, এটাই কিন্তু আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু, যেটা আমরা আন্দাজ করতেছি আর কি। তাহলে এই যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ছিল আর এই যে এস্টিমেটেড ভ্যালু ছিল, এদের মাঝখানের ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আমাদের এরর। এটাকে যদি আমি তারপর স্কোয়ার করে দিই, স্কোয়ার করে দিলে আমরা স্কোয়ার্ড এরর পেয়ে যাব। তো তারপর আমরা ফার্দার অ্যাপ্রোচ করতে পারবো। তো সিমিলারলি সেকেন্ড ডেটা পয়েন্টের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অ্যাকচুয়াল। আর এই যে আমরা এই যে ডেটা পয়েন্টটা নিচ্ছি, এখান থেকে যে একটা পারপেন্ডিকুলার আমরা ড্র করি এক্স ইকুয়ালস 2 এর জন্য, তাহলে আমরা এই ওয়াই ভ্যালুটা পাচ্ছি। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের y2 এস্টিমেটেড। তাহলে এদের মাঝখানের যে ডিফারেন্স, এদের মাঝখানের ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আমাদের এরর। তারপর এটাকে আমরা স্কোয়ার করে নিব। এরকম সিমিলারলি থার্ডটার জন্য আমরা এরকম বের করতে পারবো, বা ফোর্থটার জন্য বের করতে পারবো। সো ফর দ্য ফোর্থ ডেটা পয়েন্ট, the actual y value will be this, and for the estimated y value it would be this. So the error would be the difference. So the error would be this thing, the difference of their y values, right? So it would be
the error. And similarly for y5, for the fifth data point, we will get uh, this y value as the actual one, and from the graph we will get this thing as the estimated value. So the error would be this difference. Okay, so I guess now we can understand how actually we are calculating the error for each of the data points, right? So now we will define mean squared error. So for each of the data point, we can calculate the squared error. So for first data point, our squared error, let's assume e1 square. E1 square was the y1 uh, estimated. We can actually subtract y1 estimated minus the y1 actual, right? And take it square. So this is the squared error for the first data point, and similarly for the second data point we can write y e2 square. So e is the squared error, okay, is the y2 estimated minus y2 actual, and take it square. And similarly we can calculate e3 and so on. So as we have been given n number of data points, if we consider that we have been given n number of data points, then we can calculate the squared error for the nth data point as well. So en square. So this is the error for the nth data point, and it would be similarly yn estimated and subtracting yn actual. মানে আমরা আসল যে ভ্যালুগুলো ছিল গিভেন তার থেকে আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালুগুলো বিয়োগ করতেছি, এই হচ্ছে কাজ। এর চেয়ে আর জটিল কোনো কিছু নাই, ঠিক আছে? বিয়োগ করে করে আমরা স্কোয়ার করে নিচ্ছি। স্কোয়ার করে নিলেই আমরা আসলে এই স্কোয়ার্ড এরর গুলো পেয়ে যাচ্ছি। এই ডেফিনেশন গুলো না খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনারা যখন পরে আরো দেখবেন তখন দেখবেন যে আমরা এগুলো অনেক ইউজ করি। এই মিন স্কোয়ার্ড এরর অনেক জায়গায় আমরা ইউজ করি, অনেক জায়গায় খুব কমন একটা টেকনিক এই মিন স্কোয়ার্ড এরর। Okay, so now we can consider about the mean squared error. These things are squared error, and now we will define mean squared error. So by the term mean, I guess you can guess that we have to add these errors and subtract and divide it by the total number. So now we are taking the mean of all of these squared errors. So মিন বলতে আমরা কি বুঝি? সো মিন বলতে আমরা বুঝি অ্যাভারেজ, তাই না? তার মানে এই যে আমাদের এক একটা এরর ছিল, এই সবগুলোর আমরা অ্যাভারেজ করে ফেলবো, তাহলে ওই এররটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিন স্কোয়ার্ড এরর। ঠিক আছে, আমাদের যেইগুলো এরর আমরা পেলাম সবগুলো এররের আমরা মিন নিয়ে নিব। ঠিক আছে, সো the mean squared error, we can define mean squared error as MSE. It would be like this, that we will take the average of all these errors. So how we determine the average? We add all of these errors and then divide it by the total number. তাই না? আমরা এভারেজ কিভাবে বের করি? আপনাকে যদি ধরেন 10টা নাম্বার দেওয়া হয়, 10টা নাম্বার দিয়ে যদি বলা হয় যে এটার এভারেজ বের করে দেন বা মিন বের করে দেন, তখন আমরা কি করি? ওই 10টা নাম্বারকে যোগ করি, যোগ করে যতগুলো নাম্বার আমাদেরকে গিভেন আছে সেটা দিয়ে ভাগ করে দিই, তাই না? তো এখানে আমাদের যেহেতু এন নাম্বার অফ পয়েন্ট আছে, কাজে আমরা এই এন নাম্বার অফ এররকে যোগ করলাম, যেহেতু আমরা মিন বের করতে চাচ্ছি স্কোয়ার্ড এররের, কাজে সবগুলো এররকে আমরা যোগ করে দিলাম, যোগ করে দিয়ে এই এন দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম। ঠিক আছে, এন দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম। তো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের মিন স্কোয়ার এরর। সো উই ক্যান রাইট দিস থিং in a different notation, in a shorthand or in a summation notation. So we can actually write mean squared error as let's assume s to
to determine the mean squared error, and we can give this summation notation ei square, and we will divide it by the total number of n, right? So what we have to do is actually we will consider all the uh, errors and sum them with from I to n. So this is the sum of all the squared error. Okay, so from the idea of linear regression that we mentioned, that we have to minimize the error for these given data points, right? So we have to minimize the error for the given data points, and to minimize this, what we have to do is that we have to take the derivative. Okay, so we have to take the derivative. So if I expand this expression a bit more, so I can write s equals I to n, and for each error, for each ei, we can consider the y estimated minus the y actual, right? So I can write it as y I actual or y I estimated. First we have written the estimated one, then the actual one. So I can write it as y I estimated minus y I actual, and then I'm going to take its square. So this is our estimated value for each of the ith data point. So we have n data points, so we are considering the ith data point and subtracting the actual value from the estimated one and taking its square according to the definition of the squared error. So now we will expand the expression for this yi estimated. So how we are actually getting the estimated values? We have fitted this straight line, right? We have fitted this blue colored straight line. We have fitted this blue colored straight line. So we can assume equation for this straight line, right? This thing, the thing what we have to do is that we have to determine an equation for this blue colored straight line. So we can assume, as it is a straight line, we can assume its equation as y equals a naught plus a1x. This is a general equation for a straight line, right? এই যে ধরেন আমরা এই যে y এস্টিমেটেড গুলো ক্যালকুলেট করতেছি, এটা আসলে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন থেকে পাচ্ছি, তাই না? এই যে নীল কালারের আমাদের যে স্ট্রেট লাইনটা আছে, এই নীল কালারের স্ট্রেট লাইন থেকেই তো আমরা এই এস্টিমেটেড ভ্যালুগুলো পাচ্ছি, তাই না? তো এই নীল কালারের ভ্যালুগুলো থেকে যেহেতু এস্টিমেটেড ভ্যালুগুলো আমরা পাচ্ছি, আমরা এই নীল কালারের স্ট্রেট লাইনটার একটা ইকুয়েশন কনসিডার করব। ঠিক আছে, নীল কালারের স্ট্রেট লাইনটার একটা ইকুয়েশন কনসিডার করব। তো এখানে আমাদের তাহলে ওয়াই ভ্যালু যেটা হবে, আমাদের একটা স্ট্রেট লাইনের জেনারেল ইকুয়েশন আমরা কেমন জানি, এরকম এই যে y ইকুয়াল mx প্লাস c, এরকম আমরা কনসিডার করতে পারি, তাই না? তো আমরা সেরকমই একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কনসিডার করতেছি যে y ইকুয়ালস a নট প্লাস a1x. সো ইফ উই ক্যান ডিটারমাইন দিস a নট অ্যান্ড a1, আমরা যদি a নট আর a1 কে খুঁজে বার করতে পারি, তাহলেই তো আমরা এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা পেয়ে যাব, তাই না? সো ইফ উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য কোএফিসিয়েন্টস a নট and a1, then we can actually find the equation for this straight line, and that's our task. So that's our main goal, that we want to find, or we want to fit a straight line that will minimize the error. ঠিক আছে, আমাদের এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা খুঁজে বার করাই হচ্ছে কাজ। তার কারণ আমরা বলতে চাচ্ছিলাম না যে আমরা একটা স্ট্রেট লাইনকে ফিট করাবো, যে উই উইল ফিট আ স্ট্রেট লাইন। আমরা এই স্ট্রেট লাইনটা ফিট করাতে হলে তো এটার ইকুয়েশনটাই আলটিমেটলি জানতে হবে, তাই না? কাজে এটার ইকুয়েশনটা খুঁজে বের করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই y ইকুয়ালস হচ্ছে a নট প্লাস a1x। ঠিক আছে, তো এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা যদি এখন আমরা খুঁজে বার করতে চাই, এই
এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের এই যে এস্টিমেটেড, এই ব্লু কালার যে এস্টিমেটেড ভ্যালুগুলো ছিল তার জন্য ওয়াই ভ্যালুগুলো। তাহলে এখন আমরা এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করে এই এস্টিমেটেড ভ্যালুগুলো লিখে ফেলতে পারবো এই ওয়াই আই এর জন্য, তাই না? So now what we are going to do is that we will consider the equation for these estimated points or this estimated straight line, and we will replace these yi estimated values with the equation. আমরা এখন রিপ্লেস করে দিব। So we can write this expression as y equals I to n, and we can write it as a naught so this is a naught, and this one will give us a1 xi, right? It will give us the a naught plus a1 xi, and we will consider this thing and subtract the actual value, the yi actual, and take it square. Okay, so we can just consider these actual values as the yi. So I'm going to write this thing. I'm just going to remove this actual term because it would expand the equation a bit more. So here we have a naught plus a1 xi minus, so this is our estimated value, and the actual value is the yi. This is our yi, and we are squaring this term. So now what we are going to do, we are going to take the derivative as we want to minimize the error. So this is our error, summation of all the errors, and we are going to minimize this thing. And as you know, to minimize or to determine the minima, we have to take the derivative and equate it with 0, right? From the idea of derivative, we know that whenever we want to find the minima of anything, we have to take the derivative and then equate it with 0. So we will do the same thing here. So we are going to take the derivative of this error s with respect to a naught and a1, because we are actually minimizing the error with these coefficients, with these two coefficients. So we are going to take the derivative of s with respect to a naught and a1. Okay, আচ্ছা, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, ধর আমরা তো এখানে এররটাকে মিনিমাইজ করতে চাচ্ছি, তাই না? তো এররটাকে যেহেতু মিনিমাইজ করতে চাচ্ছি, কাজেই আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এই যে এসটা আমাদের দেওয়া আছে, এটাই তো আমাদের এররটা, তাই না? তো এররটাকে আমাদেরকে ডেরিভেটিভ করতে হবে এই এ নট আর এ ওয়ানের সাপেক্ষে। হ্যাঁ, আমরা এররটাকে মিনিমাইজ করতে চাই এই এ নট আর এ ওয়ানের সাপেক্ষে, কারণ আমরা এই যে স্ট্রেইট লাইনটাকে ফিট করাচ্ছি, এই যে আমাদের নীল রঙের কার্ভটাকে যে আমরা ফিট করাচ্ছি, এখানে তো আমাদের এ নট আর এ ওয়ানই হচ্ছে গিয়ে বের করতে হবে, ডিটারমাইন করতে হবে, তাই না? এ নট আর এ ওয়ান যদি আমরা খুঁজে বার করে ফেলতে পারি, তখনই কিন্তু আমরা স্ট্রেইট লাইনের ইকুয়েশনটা পেয়ে যাব। কাজে আমরা যে এখানে এররটা মিনিমাইজ করব হচ্ছে গিয়ে এ নট আর এ ওয়ানের রেসপেক্টে, ঠিক আছে? So we are going to take the derivative of this error, summation of all the errors with respect to a naught and a1. So let's take the derivative and we will equate that derivative with 0 to determine the minima. So I'm going to take the derivative here, del s by del a naught. We are using the del as actually we will consider it as partial derivative. Okay, so if we consider this thing, we will get a 2 will come in front as the square, and all we know for the formula of derivative of any power, or so this 2 will come in front and this term will remain as it is. We have the summation sign here. So first give the summation sign, I equals 1 to n. A 2 will come in front, and here we will
get this thing a naught plus a1 xi minus yi, and as we are taking the derivative with respect to a naught, then we will have to derive this part as well, right? So if we take the derivative of this part with respect to a naught, we will get a simple 1 from this thing. So we are actually going to do this thing as well, a naught plus a1 xi minus yi. So our total expression will then become 2 into a naught plus a1 xi minus yi. Okay. And from here this part will become 0, this part will become 0, and it will give us a 1. So we will get a 1 here. And আমরা হচ্ছে partial derivative করছি, so we are taking the partial derivative. So in case of partial derivative, uh, other than the variable, everything will be considered as a constant, right? So this part is considered as a constant, and the derivative of any constant is 0, and also the derivative of this constant will become 0. So we will have actually this thing as 1, like del a naught by del a naught will give us a 1. So here we are actually getting a 1. So this thing is actually giving us 1 plus 0 minus 0. This is 0 and this is 0 as well. So our final expression becomes summation of I equals 1 to n, and we have 2, and this thing remains as it is, a naught plus a1 xi minus yi, and we are going to equate this thing with 0, right? So we are going to equate del s by del a naught with 0. So by equating it with 0, we can divide the 2. So the thing that we will get is I equals 1 to n. We have a naught plus a1 xi minus yi uh, is equals 0. Okay, so we are equating this thing with the 0 term. And as I mentioned, our main task is to find a naught and a1. Okay, we have to determine a naught and a1 to actually have this straight line. So we want to determine a naught and we want to determine a1, the coefficients for this straight line. So we will form an equation. So we can write that summation of, we are actually dividing the summation with all the terms. So we can write summation of a naught plus summation of a1 xi I equals 1 to n, I equals 1 to n minus summation of I equals 1 to n yi equals to 0. And as a naught is a constant, here is nothing to do with this I. So a naught is the constant, and we can consider it as n a naught, right? Uh, if we add a constant n times, then we actually get n times that constant. Let's assume we are summing any constant 1 for I equals 1 to 5. So this thing actually mean, okay, let's assume we are actually summing a constant 2 from I to 5. So this thing actually mean that we are adding 5 twos, right? So we are adding 5 twos here. So adding 5 2 will give us 5 times 2, and it will give us 10. So here we are actually doing this thing. A naught is a constant, and we are adding the a naught n times. So we are actually getting n a naught. And for the second one, for the second term, a1 is a constant, so we can actually uh, make this thing out of the summation. So we are
taking the a1 out of the summation and adding xi, and here we are getting I equals nyi. So we have to make an equation with a0 and a1. So I am going to make an equation. So this is n a0 plus a1 into summation of xi equals I equals 1 to n yi. And here these are the variables that we need to find, a0 and a1. The value of a0 and a1 will give us the equation of the straight line. So this is one equation that we have calculated by taking the derivative with respect to a0. Now we will take the derivative with respect to a1. So uh, we have considered the derivative with respect to a0, and we will consider uh, differentiating it with respect to a1 to get the second equation. We need two equations, right? To find the value of two unknowns, we need two equations. So this is one equation. Okay, let's make this thing as one. And to get the second equation, what we have to do, that we have to take the derivative with respect to a1. So our expression for s was this thing. So this is s, and now we are taking the derivative with respect to a1. So our variable is a1 now, and similarly, as here is a square, so 2 will come in front, and we will get I equals 1 to n, and here we get a0 plus a1 xi, and here we get minus yi, and also we have to take the derivative with this thing with respect to a1, right? We are actually following the chain rule. So a1, and we are going to take the derivative of this part as well. So here we get a0 plus a1 xi minus yi. Okay, so if we consider the derivative now, let's make this thing in color. Uh, we get I equals 1 to n, and we have a0 plus a1 xi minus yi, and if we take the derivative of this thing with respect to a1, so we will consider everything other than a1 as a constant. So a0 will be considered as a constant, and the derivative of any constant is 0. So we will get 0 plus, then for this thing we are considering the derivative with respect to a1. So xi is a constant. So we are actually doing this thing, del a1 xi, and xi is a constant, so xi will come in front, and del a1 will give us simply a 1. So we will get xi from there. So we are actually doing this type of thing, like if we have been given del x 2x, then we get 2, right? The constant comes out, and del x of x gives us 1. So we are actually doing this thing here as well. Xi comes in front as it is considered as a constant now, and del a1 will give us 1. So we are actually getting xi, and it will become 1. So this is xi, and the yi is also a constant. So derivative of any constant will give us 0. So we will get a 0 here as well. So now our expression will become something like this: I equals 1 to n. Here we have a 2, and we are going to multiply this xi with these portions. So we will get
a naught xi plus a1 xi square minus yi xi. Okay, so now we are going to equate this thing with 0. We are going to equate this thing with 0. So del s by del a1, and as we are going to consider the minima, তাই না, আমরা মিনিমা বের করতে চাচ্ছি, তো মিনিমা বের করতে চাইলে জিরোর সাথে ইকুয়েট করতে হয়, তাই না, তো এই জন্য আমরা ইকুয়েট করতেছি। সো উই আর গোয়িং টু ইকুয়েট ইট উইথ 0, and so we can divide the two both hand side, it will get vanished, and the remaining part will be I equals 1 to n a naught xi plus a1 xi square minus yi xi. It would be equals to 0. So so we will get the second equation of a naught and a1 from this expression. Okay, we got the first equation here, and now we will get the second equation of a naught and a1 from this thing. So I'm going to uh, divide all the parts with this summation sign. So for the first term we will get a naught times I equals 1 to n xi. As a naught is a constant, I'm just going to make this thing out of this summation. Then for the second one we can write a1 as the constant, and here would be the summation of xi square, and the third term I equals 1 to n xi yi. It would be equals to 0. So making this equation a bit nicer, so first coefficient would be a naught I equals 1 to n xi, and the second coefficient would be a1 I equals 1 to n xi square, and it would be our constant part, so I equals 1 to n xi yi. Okay, so this is the second equation for determining a naught and a1. Okay, so this is our second equation. So from these two equations we have to find the value of a naught and a1. So I'm just going to copy this thing. This is our first equation, and it is our second equation. So we have two equations and two unknowns, right? We have two equations and two unknowns, so we can solve the value of the two unknowns using any method we prefer. We can solve the two equations using the substitution method or any other method that we find convenient. মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এখন আমাদের এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে আমাদের দুইটা বের করতে হবে, এ নট আর এ ওয়ান এর ভ্যালু দুইটা বের করতে হবে। এটা ধরেন আমরা 1 দিলাম, এটা আমরা 2 দিলাম। তো এইখান থেকে আমাদের সিম্পলি জাস্ট এই এ নট আর এ ওয়ান কে বের করতে হবে। আচ্ছা, ধরেন আমরা সামেশন গুলো আপাতত আই এম জাস্ট গোইং টু রিমুভ দিস notations to make this thing a bit simpler, because all the summations are from 1 to n, right? From I equals 1 to n. So I'm just going to remove this thing to make this thing a bit simpler. So we can find the value of a naught and a1 using any method we prefer. If we find the value of a naught, then it will give us a naught or a1, it will give us this thing. I'm writing the solution readily. Okay, I'm writing the solution directly. So the value we will get for a1 will be this: n times summation of xi yi
minus summation of xi summation of yi. Okay, so it would be the value of a1 and the value of a naught. Okay, and it would be divided by n by summation of xi square minus summation of xi whole square. Okay, so we are actually solving this thing uh, by substitution method or any method that uh, we prefer. Okay, let's uh, make the second expression for the a naught, and the expression for a naught will look something like this. The expression for a naught will look summation of yi divided by n minus, as we already know the expression for a1, here we will put the value of a1 and here we will get summation of xi divided by n. So these are the two values that we were looking for. This is the a1 and this is the a naught, the two coefficients for the straight line. So as we know the two coefficients now, uh, we can fit a straight line that will minimize the error for the given data points. ওকে, আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম এখন একটু আমি বলি, হ্যাঁ একটু পুরো জিনিসটা সামারাইজ করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। যেটা আসলে আমরা করলাম, আমাদের এই যে এক্স আই ওয়াই আই এই ডেটা পয়েন্টগুলো কিন্তু গিভেন ডেটা পয়েন্ট। হ্যাঁ, গিভেন ডেটা পয়েন্ট মানে হচ্ছে এই যে আমাদের যে একটা ডেটা টেবিল দেওয়া ছিল প্রথমে, এগুলোই কিন্তু আমাদের এক্স আই আর ওয়াই আই। এক্স আই মানে হচ্ছে ধরেন আই ইকুয়ালস যদি আমি 1 বসাই তাহলে হচ্ছে এইটা আমাদের এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ান। হ্যাঁ, তারপর আই ইকুয়ালস যদি আমি 2 বসাই এটা হচ্ছে আমাদের এক্স টু, এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই টু। এরকম করে প্রতিটা এক্স আর ওয়াই এর জন্য আমরা এক্স আই ওয়াই এ আমাদের গিভেন দেওয়া আছে। তো আমরা কি করতে চাইলাম যে আমাদের এই ডেটা পয়েন্টগুলো যেহেতু এরোনিয়াস, আমরা বলছি যে আমাদের এক্সপেরিমেন্টে যেটা পেয়েছি আমরা এই ডেটা পয়েন্টগুলো এরোনিয়াস। তো এরোনিয়াস ডেটা পয়েন্ট হওয়ার কারণে আমাদের একটা স্ট্রেট লাইন ফিট করতে হবে যেটা এররটাকে মিনিমাইজ করে। তো স্ট্রেট লাইনটার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, এই যে ওয়াই সমান এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স। তো এই স্ট্রেট লাইনটা যে আমরা বের করতে চাইবো, স্ট্রেট লাইনে যে ফিট করব, এই জন্য আমাদের এই এ নট আর এ ওয়ান এর ভ্যালুটা বের করা লাগবে। এ নট আর এ ওয়ান এর ভ্যালু বের করাটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যদি আমরা এ নট এ ওয়ান এর ভ্যালু খুঁজে বের করতে পারি তাহলেই আমরা স্ট্রেট লাইনটাকে ফিট করে ফেলতে পারবো। ঠিক আছে, তো এই জন্যই আমরা যেটা করলাম, আমরা এরর গুলোকে ক্যালকুলেট করলাম। তো এরর গুলো কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম, ধরেন যে প্রথম যে ডেটা পয়েন্ট তার জন্য আমরা এরর ক্যালকুলেট করলাম, স্কোয়ার্ড এরর। তারপরে এরকম করে সেকেন্ড পয়েন্টের জন্য ক্যালকুলেট করলাম, করে করে সবগুলো পয়েন্টের জন্য আমরা এরর ক্যালকুলেট করলাম। তো এখন যেহেতু আমরা মিন স্কোয়ার্ড এরর বের করতে চাই, তো আমরা এই সবগুলো এররের যোগ করে ফেলতেছি আর কি। হ্যাঁ, মানে এই সবগুলো যে স্কোয়ার্ড এরর আছে সবগুলো স্কোয়ার্ড এররের যোগফল আমরা বের করতেছি। তো যোগ করে আমরা এই যে আমাদের যেই ওয়াই এস্টিমেটেড যেটা ছিল, মানে স্ট্রেট লাইন থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি তার এক্সপ্রেশনটা এখানে বসাই দিলাম। বসাই দিয়ে আমরা এই এররের একটা এক্সপ্রেশন পেলাম। তো এখন আমরা এররটাকে মিনিমাইজ করতে চাই। তো একটা ফাংশনকে আমরা মিনিমাইজ করতাম কিভাবে, একটা ফাংশনকে মিনিমাইজ করা বলতে মিনিমা যদি বের করতে চাই, লেটস সে, তো একটা ফাংশনের মিনিমা যদি আমরা বের করতে চাই তখন আমরা ওই ফাংশনটাকে ডেরিভেটিভ করতাম, তাই না, ডিফারেন্সিয়েট করতাম। ডিফারেন্সিয়েট করে জিরোর সাথে ইকুয়েট করতাম। তো এখন আমরা এই যে এররের ফাংশনটা আছে, এই এররের ফাংশনটাকে মিনিমাইজ করতে চাই কার সাপেক্ষে, এই যে এ নট আর এ ওয়ান এর সাপেক্ষে আমরা মিনিমাইজ করতে চাই। কারণ আমাদের টাস্কই তো হচ্ছে এই যে এ নট এ ওয়ান খুঁজে বার করা, তাই না, আমাদের টাস্ক হচ্ছে এই এ নট এ ওয়ান খুঁজে বার করা। তো আমাদের এরর মিনিমাইজেশনও করতে হবে এই দুইজনের সাপেক্ষে। হ্যাঁ, তাই আমরা যে এস এর এক্সপ্রেশনটা পেলাম এটাকে আমরা ডেরিভেটিভ করতেছি এ নট এর রেসপেক্টে একবার, করে আমরা একটা এক্সপ্রেশন পেলাম, এরকম ইকুয়েশন পেলাম। আবার এই যে এররের ইকুয়েশনটা আছে এটাকে আমরা ডেরিভেটিভ করলাম হচ্ছে এ ওয়ান এর রেসপেক্টে, করে আমরা যেই এক্সপ্রেশনটা পেলাম সেটা হচ্ছে এরকম। তো এখান থেকে আমরা দুইটা ইকুয়েশন পেলাম, ইকুয়েশন ওয়ান
আর এই হচ্ছে ইকুয়েশন 2। এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে আমাদেরকে এ নট আর এ ওয়ান খুঁজে বার করতে হবে, হ্যাঁ, সলভ করতে হবে। দুইটা ইকুয়েশন, দুইটা আননোন। তো ওটা যদি আমি রেডিলি ইকুয়েশনটা লিখে ফেলতে চাই, এ ওয়ান এর সলভ করলে যেই ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে এমন টাইপের। হ্যাঁ, এটাকে আমরা ওই সাবস্টিটিউশন মেথডে সলভ করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। সাবস্টিটিউশন মেথডে কিভাবে সলভ করতে পারি, ধরেন আমি 1 নাম্বার ইকুয়েশনকে এক্স আই দিয়ে গুণ করলাম, সামেশন অফ এক্স আই দিয়ে গুণ করলাম। 1 নাম্বার ইকুয়েশনকে সামেশন অফ এক্স আই দিয়ে গুণ করলে এখানে একটা সামেশন অফ এক্স আই আসবে। আর 2 নাম্বার ইকুয়েশনকে এন দিয়ে গুণ করলাম, তাহলে এখানে একটা এন আসবে। তারপর যদি আমি বিয়োগ করে দেই তাহলে এ নটটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। মানে এ নটের কোএফিসিয়েন্ট গুলো যদি আমরা ইকুয়াল করতে চাই, ইকুয়াল করতে চাইলে প্রথম ইকুয়েশনকে আমরা সামেশন অফ এক্স আই দিয়ে গুণ করলাম, আর দ্বিতীয় যে ইকুয়েশনটা এটাকে আমরা এন দিয়ে গুণ করলাম। গুণ করে যেটা পাবো তারপর সাবট্রাক্ট করে দিলেই হবে। সাবট্রাক্ট করে দিলেই আমরা এ ওয়ান এর এক্সপ্রেশনটা ডিরেক্টলি পেয়ে যাব। ঠিক আছে, এ ওয়ান এর এক্সপ্রেশনটা ডিরেক্টলি পেয়ে যাব। তো এটাই আর কি। তো এখান থেকে আমরা এ ওয়ান এর এক্সপ্রেশনটা পেলাম, আর সিমিলারলি আমরা যখন এ ওয়ানটা পেয়ে যাব তখন এ নটটা তো এখান থেকে খুঁজে বার করতে পারবো। এ ওয়ান এর ভ্যালু যদি আমার জানাই থাকে, হ্যাঁ, এ ওয়ান এর ভ্যালু জানা থাকলে এ নটটা খুঁজে বার করা তো সোজা। এন দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করে দিই সবাইকে, এই কাজটা আমরা করছি যে এন দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি। এ ওয়ান এর ভ্যালু খুঁজে বার করে এই সামেশন অফ ওয়াই আই কে এন দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি, সামেশন অফ এক্স আই কে এন দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এ নটের ভ্যালুও বের হয়ে যাবে। তো এই এ নট আর এ ওয়ান যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের কাজ ডান। আমরা স্ট্রেট লাইনটা খুঁজে পেয়ে যাব। স্ট্রেট লাইনটা খুঁজে পেয়ে গেলেই আমাদের লিনিয়ার রিগ্রেশন হয়ে গেল। আমাদের যে কার্ভটা ফিট করতে হতো সেটা আমরা পেয়ে গেলাম। ওকে, সো the task was to find the value of a1 and a0, and we have been able to find their value of a0 and a1. So now we can fit the straight line with uh, this equation, y equals a0 plus a1x, and we will get the value for, or we will get the straight line actually, and we can find the value of any point using this straight line. Okay, so if you are now, if you are asked to find okay, let me give a break here, then we will talk about the MATLAB code. Let me stop the recording here.